Good morning, students. We continue with our discussions on Orientalism, the introduction part of Orientalism. So, this is just the beginning where we discussed these three meanings. Hope you remember. And then in the last class, we stressed more on the last point, that is Orientalism as discourse. He took this idea, concept of discourse from Foucault, and he examines Orientalism in that light. And here we discuss certain points from the part 2 of that introduction. So, Orientalism, when you understand Orientalism as a discourse, you will understand how systematic this discipline is, how this Orient is produced in different aspects, politically, sociologically. We have discussed all these things, and how European culture gained in strength by keeping Orient as a surrogate and their underground self. And then we move to the next part where we discussed this idea, concept of Orient is not a natural fact. It is not something like an inert fact of nature. It is man-made. Just like Occident is there, this Orient is also there as something like a man-made product. And Orient is an idea. So that was the first point. We tried to discuss Orient as an idea or a concept, but it has a history, a tradition of thought, imagery, vocabulary, etc. And these are the two geographical entities which support and reflect each other. So they can't exist without the presence of the other part. And then we move to the three qualifications. So the first one was Orient as an idea. So now we say that it is completely wrong to conclude that Orient is just an idea. Here, he tries to prove that Orient is an idea, but it has a corresponding reality, corresponding brute reality. There was this reality of people in the East, though it is completely different from what is perceived by the European, by all these Europeans or Orientalists. And he takes up a quote from Benjamin Disraeli, which adds up to this qualification. And then we move to the next part, this Orientalizing, the process of Orientalizing of the Orient. It was not an accident process, and there includes this relationship of power and domination of varying degrees of complex hegemony. So he takes this idea from K.M. Panikar's work. It is written there. And the Orient, we stopped here. The Orient was Orientalized not only because it was discovered to be Oriental in all those ways, considered commonplace by an average 19th century European, but also because it could be that is submitted to being made Oriental. So we stopped here. So it is the varying degrees of complex hegemony. It is actually reflected in K.M. Panikar's classic work, Asia and Western Dominance. So here the Orient, we stopped here, the Orient could be submitted to be made Oriental. Now we move to the next part. We have an example of power hierarchy. It is a famous example. There are in university exams there were questions like short notes like Kuchuk Hanum. So what is this Kuchuk Hanum? So Flaubert had writings on this Egyptian courtesan Kuchuk Hanum, and Kuchuk Hanum almost came to be represented as Oriental woman. So these are the pictorial representations of Kuchuk Hanum. Kuchuk Hanum is actually a famed beauty, a beautiful woman, a dancer of Middle East, of Esna. And she is mentioned in two unrelated 19th century accounts of travel to Europe, to Egypt. One was by this person Flaubert, Gustave Flaubert, and the other one was by an American writer, George William Curtis. So this Kuchuk Hanum is actually a key figure and symbol in Flaubert's Orientalist accounts of the East.
this Kuchak Hanum represented Oriental women for the entire Europeans. And Flaubert actually visited this place during his journey to Egypt on his way to the east, and he was accompanied by his friend Maxime Duchamp, and uh, all the Orientalist themes that pervaded his work depended heavily on his experiences in Egypt and his likely sexual relationship with Kuchak Hanum. He had these two works like Temptation of Saint Anthony and this work Flaubert in Egypt, where she is presented, and it is like there is something like a written account of the dance performance of this particular lady. It is very interesting to read about that dance performance. So it is like the dance steps are known as the bee or the wasp. So it is like this: the dancer will be standing musing in a serious posture, and then a buzzing insect flies into her clothing, and she flees in terror, dancing rapidly and removing articles of clothing. So it is somewhat in a manner of a provocative striptease, as you see. So that was the kind of woman represented in the works of Flaubert, and Kuchak Hanum became the representation of Oriental women in general. So please see the power relationship between the two, Flaubert on one side and Kuchak Hanum on the other side. You understand, Flaubert is a rich person, he is a powerful and master, and the other one, she is on the other side, powerless, mute, and an Oriental woman. So, in effect, Flaubert's power status almost decided whatever he spoke on her, and became established as a Oriental woman. What he told about that girl, that woman, became the representation of Oriental woman in general. And you must understand that here she did not had that freedom to present her emotions, her side of story, her history. So here Flaubert, on one side he is a rich, powerful westerner, and he is also a man, and on the other side you see a powerless mute woman. So see the degrees, the varying degrees of hegemony, power working within that relationship, the power relationship within that structure actually makes one more powerful, the other powerless, and that actually gave a kind of a representation of Oriental woman in general. So this sensationalized and eroticized presence of Kuchak Hanum within the literature of this period underscores early misrepresentations of non-Western women in the imagination of the West. So please read more about Kuchak Hanum. And we were continuing with the earlier point, that is Orient. We discussed this point like Orient is an idea, and then we add one more thing: Orient is not just an idea. There are varying degrees of power relationship, or there are different configurations of power. And he continues. He continues saying that it is wrong to assume that the structure of Orientalism is nothing more than a structure of lies or of myths which were the truth about to be
told would simply blow away. I will read a part from the text where it is said, just a second. This brings us to a third qualification. One ought never to assume that the structure of Orientalism is nothing more than a structure of lies or of myths which, were the truth about them to be told, would simply blow away. I myself believe that Orientalism is more particularly valuable as a sign of European Atlantic power over the Orient than it is as a veridic discourse about the Orient, which is what in its academic or scholarly form it claims to be. Nevertheless, what we must respect and try to grasp is the sheer knitted together strength of Orientalist discourse, its very close ties to the enabling socio-economic and political situations, and its redoubtable durability. And after all, any system of ideas that can remain unchanged as teachable wisdom in academics, books, congresses, universities, foreign service institutes from the period of Ernest Renan in the late 1840s until the present in the United States must be something more formidable than a mere collection of lies. Orientalism, therefore, is not an airy European fantasy about the Orient, but a created body of theory and practice in which for many generations there has been considerable material investment. Continued investment made your Orientalism as a system of knowledge about the Orient an accepted grid for filtering through the Orient into Western consciousness, just as that same investment multiplied, indeed made truly productive, the statements proliferating out from Orientalism into general culture. So here he is trying to say that Orientalism is not just a structure of lies or myths. So when you talk about Orientalism generating certain stereotypes about Oriental men, Oriental women, so Kuchik Hanum as a sensual beauty, a sexually active woman, and how she becomes the representative of Oriental women in general. So, if it was just a group of lies or myths, if so, let me explain some points in Malayalam too. ഇത് ഓറിയന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നുണകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു മിത്തുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു സത്യം, ഇഫ് only we need only just a truth to blow it away, അത് മുഴുവനായിട്ട് തകർത്ത് കളയാൻ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഓൾ ദോസ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്, സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഓറിയന്റൽ വിമൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഓറിയന്റൽ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അത് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന നുണകളുടെ ആ ഒരു കൊട്ടാരം ഇടിഞ്ഞു വീണേന്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞു വീണില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഇടിഞ്ഞു വീഴാതിരുന്ന കാര്യം, അതായത് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം, അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ there is this sheer knitted together strength. So let me take it once more. The sheer knitted together strength of Orientalist discourse and its redoubtable durability. അതാണ് അതിനുള്ള കാര്യം. ഈ പറയുന്ന ഈ ഓരോ ഐഡിയാസും ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഓൺ a certain word in the last class to the idea of consistency. അതായത്
കുറേ ആൾക്കാർ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കാഡമിക്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബുക്സ്, ഓൾ ദോസ് കോൺഗ്രസസ്, ഓൾ ദോസ് കോൺഫറൻസസ്, ഓൾ ദോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഫോറിൻ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജനറേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് ദിസ് ഓറിയന്റൽ പീപ്പിൾ ആണ്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി there is lot of material investment going into it, which has a certain kind of consistency, and along with that it is sheer knitted. അത് വളരെയധികം ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തുന്നി വെച്ച ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ it has a certain systematic, it has become or it developed into a systematic discipline. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം സംതിങ് ലൈക്ക് എൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ടീച്ചബിൾ വിസ്ഡം. അതായത് ഇതിങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഓറിയന്റൽ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അടിവരയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വെറും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലൈസ് ഓർ മിത്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. There is this sheer knitted together strength of Orientalist discourse which has a redoubtable durability, and it is not an airy European fantasy. അത് പെട്ടെന്ന് യൂറോപ്യൻസിന്റെ ഒരു ഫാന്റസി മാത്രമല്ല, അതല്ല അത്. It is a created body of theory and practice for many generations. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല, പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഉണ്ടാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു body of theory and practice ആണ്. And there has been considerable amount of material investment which is going into the making of this. Material investment in the sense ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അക്കാഡമിക്സിൽ സ്റ്റഡീസ് ആണെന്നിരുന്നു. there were a lot of conferences, all those bureaucracy, administrative papers, ഇതിലെല്ലാം വരുന്നത് they are less evolved people. അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഓറിയന്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ഇവോൾവ് ആണ്, അവർക്ക് നമ്മളുടെ അത്രയും ബുദ്ധിസാമർഥ്യമില്ല. ഇഫ് യു റീഡ് ദിസ് ഓറിയന്റലിസം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ദി ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കാണാം. അതായത് there is this observation like Oriental people, they don't even know to walk in a footpath. അവർക്ക് ഫുട്പാത്തിൽ നടക്കാൻ അറിയില്ല, അവർക്ക് നേരെ ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇല്ല, അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ഇല്ല, റീസണിങ് പവർ ഇല്ല. ദേ ഡോണ്ട് നോ ഈവൻ ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ. ഒരു ലൈൻ നേരെ വരയ്ക്കാൻ കൂടെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചിരിച്ചു കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ബിക്കം എ body of theory and practice, and these kind of material investment goes to go into the making of this theory. And അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, this continued investment made Orientalism, and there is this accepted grid for filtering through the Orient into Western consciousness. അപ്പോൾ ഒരാൾ അങ്ങനെ എഴുതിയെങ്കിൽ അടുത്ത ആള് എഴുതുമ്പോൾ there is this, നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, there is this grid. ഒരു ഗ്രിഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. ആ ഗ്രിഡിൽ കൂടിയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഓറിയന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ വെസ്റ്റേൺ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ആ ഗ്രിഡിൽ കൂടെ പോകുള്ളൂ. ഒരാള് ഇങ്ങനെ പേഴ്സൺ ലേസിയാണ്, കണ്ണിങ്ങാണ്, ഒരു റീസണിങ് പവർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളും ആ ഒരു ഗ്രിഡിൽ കൂടെയുള്ളൂ അതിന്റെ അടുത്ത എഴുതുള്ളൂ. അപ്പോൾ there is this accepted grid for filtering through the Orient into Western consciousness, and the statements this proliferating out from Orientalism into the general culture, and it becomes part of general culture. So it is from തിയറിയിൽ നിന്ന് കോമൺ സെൻസിലേക്ക്, അതായത് ആ ഒരു കോമൺ മാസസിന്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് പോകുന്നു. സോ the point is that it is not something like a group of lies, or it is not simple to just dismantle this idea of Orientalism.
So now we talk about the durability of Orientalism through hegemony. So hegemony is the concept brought by Antonio Gramsci, an Italian philosopher and thinker. So this is the idea. So he takes up the idea of cultural hegemony into Orientalism. Edward Said takes the idea of hegemony into Orientalism. So this is basically, I'll read from the textbook. Gramsci has made the useful analytic distinction between civil and political society, in which the former is made up of voluntary or at least rational and non-coercive affiliations like schools, families and unions, and latter of state institutions, the army, police, the central bureaucracy, whose role in the polity is direct domination. Culture, of course, is to be found operating within civil society, where the influence of ideas, of institutions, and of other persons works not through domination but by what Gramsci calls consent. In any society, not totalitarian, certain cultural forms predominate over others, just as certain ideas are more influential than others. The form of this cultural leadership is what Gramsci has identified as hegemony, an indispensable result, an indispensable concept for any understanding of cultural life in industrial West. It is hegemony, or rather the result of cultural hegemony at work, that gives Orientalism the durability and the strength I have been speaking so far. And there is, in addition, the hegemony of European ideas about the Orient, themselves reiterating European superiority or Oriental backwardness, usually overriding the possibility that a more independent or more skeptical thinker might have different views on the matter. In a quite constant way, Orientalism depends for its strategy on this flexible positional superiority, which puts the Westerner in a whole series of possible relationships with the Orient without ever losing him the relative upper hand. The scientist, the scholar, the missionary, the trader, or the soldier was in or thought about the Orient because he could be there or could think about it with very little resistance on the Orient's part. Under the general heading of the knowledge of the Orient and within the umbrella of Western hegemony over the Orient during the period from the end of the 18th century, there emerged a complex Orient, suitable for study in the academy, for display in the museum, for reconstruction in the colonial office, for theoretical illustration in anthropological, biological, linguistic, racial, and historical theses about mankind and universe, for instances of economic and sociological theories of development, revolution, and cultural personality. So here he brings in the idea of Antonio Gramsci. So Antonio Gramsci mainly divided the state, society into two. That is civil society and political society. രണ്ടായിട്ടാണ് സൊസൈറ്റിയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിവിൽ സൊസൈറ്റി, പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി. സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. സ്കൂൾ, ചർച്ചസ്, യൂണിയൻസ്, ഇതെല്ലാം സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. മറ്റേതിൽ വരുന്നത് ആർമി, പോലീസ്, ബ്യൂറോക്രസി, ഇതെല്ലാമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി വർക്ക്സ് ത്രൂ direct domination or what is known as coercion, force. അതായത് നിങ്ങൾ ആർമിയെ ഓർക്കുക, പോലീസിനെ ഓർക്കുക, ഇതെല്ലാം ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും സ്റ്റേറ്റിന്റെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ഡോമിനേഷൻ ഓർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഇത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിവിൽ സൊസൈറ്റി, സ്കൂൾ, ഫാമിലി, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ത്രൂ what is known as consent. So he is focusing on civil structure, civil society, where and culture, നമ്മുടെ സംസ്കാരം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സിവിൽ സൊസൈറ്റിയാണ്.
and he calls this hegemony of this or cultural leadership is known as cultural hegemony. Cultural hegemony എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഹെജമണി എന്താണ്, സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്താണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ സോ ഹിയർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു സേ ദിസ് certain cultural ideas of this dominant class acquire hegemony through consent in the civil society. അതാണ് നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ശരി എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരും റൂളിംഗ് ക്ലാസ് മേക്ക് ദിസ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ബിലീവ്, ആൻഡ് there this cultural leadership works through consent. So ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഹെജമണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെജമണി ഈസ് actually a concept of leadership or dominance raised by the ruling class, and now it has become, hegemony has become a form of common sense, like it is something like a cultural power raised by authorities rather than it is not through traditional violence or force or power. It is something like all those cultural structures which are controlled by the dominant class and delivered to the subordinate class as something like a common sense. So it is something like a tool used by socially powerful people to and this they use this to influence less powerful class and make them adapt to the social structure which is in the interest of the powerful people. For example, all these stereotypes. Stereotyping is actually a form of hegemony, that people share the same common sense, though it may be nonsense, but it becomes part of the common sense and it is identified by the whole society. For example, what woman should do, what a woman should not do. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർത്താൽ മതി. അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഐ ഷുഡ് സേ ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡോമിനേഷൻ ഫോഴ്സിലൂടെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കാര്യം വരുന്നത് അത് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ത്രൂ കൺസെന്റ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് അതിന്റെ ശരി എന്ന് നമ്മളും അത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കൺസെന്റിൽ കൂടെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഐഡിയാസ് കൺസെന്റിൽ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെയും പോകുന്നത്. വെൻ യു ടേക്ക് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഓറിയന്റ്, so the idea of superiority of European identity is in comparison with all those non-European cultures is actually responsible for cultural hegemony. അതായത് we have that positional superiority in all terms. എങ്ങനെ എടുത്താലും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി, പൊളിറ്റിക്കലി, മിലിറ്ററിലി, ഐഡിയോളജിക്കലി എങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാലും നിങ്ങളെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും വി ഹാവ് ദിസ് പൊസിഷണൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ത്രൂ ദിസ് ഡയറക്റ്റ് ഡോമിനേഷൻ, ഇറ്റ് വർക്ക് ത്രൂ വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് കൺസെന്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഹെജമണിയാണ് ഇവിടെയും വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹീസ് ട്രൈങ് ടു സേ. സോ ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് ഓറിയന്റലിസം ത്രൂ കൾച്ചറൽ ഹെജമണി. So he says that it seems natural because of extraordinary ascendance of Europe after Orientalism. So there is this power over the Orient. Excuse me. Sorry, I continue. So here he takes up the concept of cultural hegemony to discuss Orientalism. So that is what he says that gives Orientalism this kind of durability. It is what gives Orientalism, this European people, that position or flexible positional superiority where this Westerner puts themselves in a whole series of possible relationship without ever losing the relative upper hand.
ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. എപ്പോഴും അവര് they have this flexible positional superiority but they always maintain this upper hand. So the scientist അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, the scientist, the scholar, the missionary, the trader, the soldier, they all produced their own image of the Orient, and that had this durability just because of this idea of consent between these two classes. Or one, or the dominant class is Europeans and the other one is of course the Orient. So we will stop here. Please go through these concepts. Please make it clear all the concepts of hegemony. What is hegemony? What is cultural hegemony? What is this distinction between civil society and political society? So we have moved to page number 15 of introduction. So please go through the text as well. Thank you girls. Have a nice day.